Bien, alors nous maintenant nous continuons le tour du monde et le professeur Chris WHYTOCK est arrivé, sur l'écran en tout cas, donc il est professeur de l'Université de Californie, donc c'est à vous. Merci beaucoup. Can everybody hear me okay? Okay, good. Okay, so thank you, Professors Ludovic PAILLER, for the invitation to participate at this interesting and important colloquium. It's certainly a very dynamic period for private international law in Europe. In France, of course, there's the project that we're discussing today. But beyond that, there are important initiatives beyond France regarding the codification of EU private international law, partly to consolidate and simplify the law and also to consider filling gaps, for example, in the area of conflict of laws for property issues. I want to also note that it's a very dynamic time for private international law in the United States today, which makes me particularly happy to be participating in this colloquium. There are ongoing efforts in the United States to try to move the United States toward possible ratification of the Hague judgments and choice of court agreement conventions. The United States is also actively involved in projects at the Hague Conference, exploring the possibility of reinvigorating discussions around jurisdiction and parallel proceedings. Inside the United States, in 2020, the Uniform Law Commission began work on model legislation for choice of law in the areas of trusts and succession. And in 2014, the American Law Institute launched its work on a third restatement of conflict of laws. The last time the American Law Institute addressed these topics was in connection with the influential second restatement, which was finished in 1971. And before that one has to go all the way back to 1934, when the first restatement of conflict of laws was published by the American Law Institute. I have some involvement in all of these efforts, and I hope that that experience might enable me to offer a few interesting comparative perspectives on the French codification project. As one of the third restatements for reporters, I'll focus mostly on comparing the third restatement project as it currently stands and the French PIL codification project. And because of time constraints, I'll focus almost exclusively on the choice of law branch of private international law and only mention jurisdiction and judgments in passing. There's a big question at the beginning, though. Superficially, in terms of scope and form, the third restatement project and the French codification project might have some similar appearances. Ever since the American Law Institute was established in 1923, the Institute has admired the great European codes, and its restatements have been drafted in a code-like manner. And if you read the third restatement's black letter rules, they may strike you as not entirely unlike the form of articles in the draft PIL code. In addition, like the draft PIL code, the third restatement has a general part that addresses matters such as public policy, characterization, renvoi, and the determination of foreign law. But at the same time, of course, there's a fundamental difference. A restatement isn't even law, at least not unless and until a court adopts one of its rules as common law. And in contrast, the draft code, if adopted as legislation, will have the status of binding law in France. Given this fundamental difference, is there really anything to learn from a comparison? And I'd like to suggest that perhaps the answer is yes. Comparative efforts can be fruitful, and although I cannot do anything close to a thorough analysis here, I'll try to support that conclusion with a few observations about context, purpose, process, and content. First, regarding context, the third restatement project is taking place in the context of a US federal system. The French PIL codification project is taking place in the context of the unitary French system, but since France is an EU member state, the project is also taking place in the context of the quasi-federal European Union. What do these federal and quasi-federal contexts mean for the two projects?
Perhaps paradoxically, it seems that U.S. federalism is less of a constraint on the work of the reporters of the Third Restatement than EU quasi-federalism has been for the French PIL codification project. Let me try to explain. In the United States, interstate or horizontal federalism clearly plays an important role. It means choice of law rules operate not only in multinational situations, but also in domestic multi-state situations. But for several reasons, vertical federalism plays quite a limited role in the field of private international law in the United States. One reason is that the United States Congress has generally abstained from legislating in the field of private international law, in particular when it comes to choice of law. Second, the U.S. Supreme Court does not currently interpret the United States Constitution as imposing significant limits on how states make choice of law decisions. In Allstate Insurance, the U.S. Supreme Court stated that there have to be some sufficient contacts so that the application of a state's law is neither arbitrary nor fundamentally unfair. Most commentators understand this standard as being so easily satisfied that it's really not much of a constraint at all. And third, the Supreme Court has interpreted the Constitution as strictly limiting the authority of the federal courts to make choice of law rules through federal common law. Instead, this domain is reserved to the states, and the federal courts generally cannot be engaged in this area. What this all means for the United States is that even though there's a federal system, federal law in practice plays a very limited role in the choice of law branch of private international law. And as a result, it means that the Third Restatement's the choice of law aspects of the Third Restatement are relatively free to develop with relation to the common law without federal law concerns at the forefront. Of course, in stark contrast, the EU has extensively exercised its legislative authority in the field of choice of law and indeed in the fields of jurisdiction and foreign judgments. And the acquis communautaire in the field of private international law and its priority over the choice of law rules of member states has, as has been widely discussed, left comparatively little room for the autonomous development of French choice of law rules. And some commentators have argued that this means that there is little more than a gap-filling role that remains to be played by the code. Personally, I will say that the working group's report convinces me that there is a much larger role for the French code to play. Nevertheless, it does seem that the EU quasi-federalism imposes more constraints on the French codification project than US federalism imposes on the Third Restatement project. Let me move to some comparative comments regarding purpose. Even though there are these important contextual differences, I think it's quite striking that there are a number of similar purposes between the two projects. Above all, both projects aim to state the rules of private international law comprehensively, clearly, and as simply as possible. Both projects cover choice of law, jurisdiction, and judgment. The French codification project is going even further, addressing some cross-border procedural issues, but generally they share a common purpose. Even though there's a common purpose, these pose different practical challenges for the two projects. For the Third Restatement, the challenge is that different US states have different conflict of law rules. So how then can those rules be stated coherently in a single restatement? The reporters try to accomplish this by synthesizing the diverse common law rules of states. They do so by trying to identify commonalities, and when there are differences, they decide whether to adopt the predominant approach among states or whether instead to adopt a minority approach that the reporters and their advisors deem to be the better approach. For the French codification project, the associated challenge is different. France doesn't have 50 states with 50 different approaches to private international law, but its rules of private international law have diverse sources, not only in la jurisprudence, but also in scattered code provisions. And as a result, the central challenge is less perhaps about synthesis and more about consolidation of the relevant rules into a single comprehensive code. Another similarity of purpose is that both projects aspire not only to provide a comprehensive statement of the law,
but also to advance the law. The American Law Institute's restatement projects are explicitly not limited to the law as it stands, but also to the law as it might be improved. This consideration matters especially when states take different approaches. Similarly, the draft PIL code consolidates the acquis français in the field of private international law, and in that sense is has a somewhat conservative aspect. But as the working group emphasizes in its report, it also aims to make certain improvements and advancements. The reporters for both projects, I think this is interesting, have had to grapple with how to strike a balance between stating the law as it is and stating the law as it might be improved. And it would be interesting in further comparative analysis to examine how those balances have been struck differently by the two projects as the particular issues. Next, I have several comments regarding the processes followed by the third restatement project and the French codification project. A restatement project, including the third restatement of conflict of laws project, has 4 basic steps. It begins with the reporters drafting a portion of the restatement. Second, that draft is submitted to a group of about 30 advisors dedicated to the project, consisting of judges, lawyers, and academics who comment on the draft. Third, the reporters make revisions to the draft and send it to the American Law Institute Council, which consists of about 50 different judges, lawyers, and academics. The council members then provide further commentary, and if the council approves the council draft, the reporters then make further revisions before submitting it to the entire American Law Institute membership, which is approximately 3,000 members, for approval of a tentative draft. And at that stage, that portion of the restatement becomes the official position of the American Law Institute and can be relied upon and cited by judges. This cycle continues over the years until the restatement project is completed. This is a lengthy process. The second restatement took 15 years to complete. The third restatement project has already taken 10 years, and I suspect we have at least 4 years remaining. From this perspective, I was in awe and inspired by the rapidity of the working group's progress on the draft PIL code. And it strikes me as somewhat more efficient of a process than the restatement process. Took less than 4 years for the working group to complete its draft, which was published in March 2022. Internally, there was, as I understand it, very extensive consultation and review among the expert members of the working group. And I understand also from the working group's report that a number of outside advisors were also engaged on a number of issues. But as I understand it, broader participation and consultation began only after the publication of the working group's draft. And I think this raises an interesting question of sequencing. Is it better to have broader, more inclusive, and more extensive consultation at earlier stages of the drafting project so that suggestions and critiques can be fully taken into account before a draft is finalized for approval, which is more or less the path of the restatement project? Or is it better to have a smaller, more concentrated and efficient group that produces a draft and it leaves consultation for a later stage, which seems to have been the case for the French codification project? The reason this maybe somewhat technical sounding question is of great interest to me is the third restatement project faced an existential moment at the very beginning of the project, with a number of advisors voicing criticisms and questioning whether the third restatement was even a worthwhile endeavor in the first place. Because this happened at a very early stage, the reporters were able to listen, to learn, to respond, and we were ultimately able to move beyond these existential questions and move toward more substantive discussions on how the restatement would address particular issues. In preparation for this colloquium, I was surprised to learn that there are a number of prominent commentators who, since the publication of the draft code, have indeed questioned whether it was a worthwhile endeavor in the first place, and whether it has a proper place in the context of EU private international law. And my question is whether perhaps broad
broader and more inclusive consultation in earlier stages might have moderated that criticism to some degree if those criticisms could have been acknowledged and addressed at an earlier stage. Finally, a few comments regarding content, and some of this will overlap with the last two speakers, and I think we share certain comparative perspectives on these issues. First, regarding foreign law, both the French Code Project and the Third Restatement address these issues in some detail, and the Third Restatement's approach is quite similar to the draft code's approach. Both projects provide that a court may consider any relevant material or source to determine the content of foreign law. Both provide that if the court can't determine foreign law, it applies the law of the forum. And both provide that the court should determine foreign law in light of how it is interpreted and applied in the foreign state. At the same time, there are significant differences. And perhaps to go back to Professor Nishitani's comment, one of the differences between the Third Restatement's approach and the draft code's approach is the role of the judge relative to the role of the parties. In this third restatement states that the parties have primary responsibility, whereas the draft code emphasizes the role of the courts and calls for the assistance of the parties. The reporters attempted to convince the advisors on the restatement project that the better approach is to give the judge a more leading role, something closer to what I now see in the French draft code. This idea was rejected by the advisors, and this points to some of the limits, perhaps, of a comparative approach to the development of private international law. The critics of a more central role for a judge in the area of foreign law pointed out that the United States legal system is by design and intentionally an adversarial system driven primarily by advocates for the parties, in contrast to a prototypical civil law approach where the judge plays the leading role. And we reached the limits, I think, of a comparative approach on this particular matter. As a small footnote, I will note that we also initially proposed to move away from the common law concept of domicile and toward the habitual residence concept from EU private international law and the work of the Hague Conference. And that attempt was also forcefully rejected. And so we remain a state that uses domicile as the primary personal connecting factor. Second, there's a minor difference in terminology that I may be exaggerating its significance, but the Third Restatement adamantly refuses to use the term proof when referring to foreign law. Part of this is for historical reasons. Foreign law in the United States in US courts was once treated as an issue of fact, and indeed some states still refer it to a question of fact rather than a question of law. The Third Restatement is taking the position that this is absolutely a question of law and therefore uses the phrase determination of the content and meaning of foreign law rather than proof. I noted that in some areas, the draft code uses the term la preuve du contenu de droit étranger, and then in other areas, établir le contenu de droit étranger. And I don't know if there's a significance to the different use in different parts of the foreign law sections of the code, but it seems to me that the establishing the content rather than la preuve might be a more desirable approach. Regarding renvoi, both projects address this topic, albeit in very different ways. The Third Restatement does not require renvoi at all, and by avoiding the complexities of renvoi, the hope is that the Third Restatement will foster greater simplicity, efficiency, and predictability in choice of law decision-making. In fact, renvoi is more frequently discussed, at least in the United States, by scholars of conflict of laws and less so by courts and used only infrequently by courts. The draft code's approach is, of course, very different, with Article 8 stating a default rule favoring reference to a foreign state's choice of law rules. It softens that rule in the manner that was discussed by the prior speaker by excusing the court from its obligation to perform renvoi if none of the parties request renvoi.
The working group's first reason for retaining renvoi, one concern that Professor Ferreira de Campos Monaco raised as well is this raises some issues of predictability. The parties will not know what the applicable law will be until after they know whether one of the litigants will request renvoi, which may be a concern. The working group's first reason for retaining renvoi is that it is well established in the jurisprudence of the Cour de cassation, making it a well-established part of French private international law. However, in other areas, the working group broke new ground by making advances beyond the acquis français in private international law. And it's interesting, again, to think about why in some areas the working group took a more conservative approach, for example, regarding renvoi, and in others broke from more established approaches. The working group's second reason for keeping renvoi, and this is very similar to Professor Nishitani's comment, is that renvoi may frequently allow a French court to apply French law, which is easier for a judge than applying foreign law. And I worry that this rationale has a certain parochial flavor that really is in tension with the overall spirit of the draft code. In addition, I'm not sure it's entirely convincing. Again, as Professor Nishitani pointed out, if a judge is often going to be obliged to, the cost or the effort that will go into identifying, understanding, and applying foreign choice of law rules is likely in many cases to outweigh any benefit that might ultimately result from applying more familiar French substantive law rules to decide an issue. Very briefly, because my understanding is we are a little bit behind on time, a quick note about property that is really more about the third statement than the draft code. In the United States, the traditional approach has been a very strict adherence to scission and to the situs rule when it comes to issues about real property. And the scope of the situs rule in the United States traditionally has been very broad, so that it encompasses not only, strictly speaking, rights in rem, but also areas such as succession and property in matrimonial property. This is the approach of the second restatement. And perhaps one of the third restatement's biggest breaks from traditional choice of law in the United States is to reject the situs rule in the fields of matrimonial property and succession. This was very much driven by a comparative exercise focused on international trends. In addition, of course, there are many practical advantages in the areas of succession and matrimonial property to a unitary approach, which the third restatement hopes to bring. In this respect, the third restatement is moving closer to the EU approach, to the Hague Conference approach, and closer to the French Code, although the French Code is obliged in the areas of matrimonial property and succession to move in that direction. My hope is that if the US moves in this direction, that might at least modestly, in some very modest ways, facilitate the resolution of certain cross-border matrimonial property and succession issues. And perhaps the biggest questions that remain for France, for Europe, and for the United States is to establish exactly what the boundaries are of what remains of the situs rule. What is a right in rem? How do we understand that in a comparative manner that perhaps could serve as a basis for further codification at the supranational or international level of how to address choice of law in these areas. I'll conclude simply by returning to the question that I asked at the beginning of my presentation. Is there anything meaningful to be gained from a comparative analysis of the third restatement project and the French PIL codification project, despite their fundamental differences? And although this is I've only been able to give a very superficial set of observations this afternoon, I hope they're sufficient to support the conclusion that more in-depth comparative research is likely to be fruitful, both regarding the processes for the development of private international law in different national and supranational contexts, and also regarding the content of particular private international law rules. So I thank you very much for listening, for allowing me to participate in English, and this concludes my remarks. Bien, merci infiniment de nous avoir ouvert des perspectives avec cette comparaison entre codification à la française et restatement.
Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a déjà des questions qui ont été posées. Peut-être qu'on pourrait demander une première réaction au professeur Nourissa, qui est vraiment assailli de questions et par tous les intervenants. C'est normal, il fallait venir à plusieurs. Hein. Bon. Alors, une première réaction, et puis après, on passera à la salle. Le problème, c'est quelles questions? Parce qu'il y a eu des dizaines de questions. Oui, j'ai le choix. Ouais. Peut-être sur la méthode, notre collègue californien disait la méthode d'élaboration du projet de code, entre guillemets, à la française, et versus la méthode des restatements. C'est vrai que le choix qui a été fait de confier à un groupe de travail, avec une très grande liberté, le soin d'élaborer un projet pour ensuite le soumettre à la discussion publique, il s'explique probablement par le constat des échecs précédents en France. Chacun sait ici qu'il y a eu d'autres tentatives de codification selon des schémas très différents, soit peut-être le modèle de l'auteur unique, et ça n'a pas fonctionné. Le modèle, à l'inverse, de groupes presque pléthoriques, et ça n'a pas fonctionné. Et l'idée ici, alors peut-être plus, peut-être inspirée des méthodes qu'on connaît aujourd'hui au sein de l'Union européenne, c'est, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, le groupe d'experts, et puis la consultation publique. Et comme le dit l'un des piliers de ce projet, Marie-Laure Névoyer, peut-être qu'il aurait été en réalité préférable d'appeler le résultat non pas projet de code, mais avant-projet de code, pour ensuite permettre au ministère, à la chancellerie, peut-être d'ailleurs avec l'aide d'autres experts, d'élaborer ce qui serait en définitive un projet de code porté, comme je le disais tout à l'heure, qui avait vocation à être porté par une ordonnance. Des membres permanents, des membres externes. Je voudrais vraiment souligner le rôle qui a été joué par des experts extérieurs qui ont été sollicités en raison de leurs compétences. Alors, sans trahir de secret, certains ont très bien joué le jeu, d'autres n'ont pas joué le jeu. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Très grande liberté en la matière. Mais là encore, en définitive, le projet est collectif. C'est-à-dire qu'aucune des dispositions qui apparaît dans le projet de code a été, je dirais, adoptée avec le viol de la conscience ou de la volonté ou de l'esprit des uns et des autres. Certaines étaient peut-être plus discutées, d'autres beaucoup moins, mais le résultat, il est là. La réaction je dirais, de l'ensemble de la communauté des juristes, elle s'est exprimée en doctrine, elle s'est exprimée dans des contributions, les 60 contributions, dont certaines sont très intéressantes. Là aussi, il appartient au ministère de les rendre publiques. Je sais que le ministère souhaiterait le faire, mais qu'il y a des questions de protection des données, enfin bon, toute une série de choses comme ça. Enfin, peut-être que la protection des données à bon dos, ça, c'est pas impossible. Mais certaines des réactions sont vraiment très intéressantes. Sans trahir de secret, un groupe académique qui a été informellement constitué a quasiment repris les 260 articles et validé en tant que tel certains articles, réécrit complètement certains articles. Donc aujourd'hui, il y a un matériel ou un matériau, je ne sais pas ce qu'il faut dire, extrêmement nourri en la matière. Mais derrière, il y aura en définitive une décision politique. Alors, il y en a une que je peux évoquer, parce qu'elle a été, le garde des Sceaux l'a dit, ça a été relevé par notre collègue japonaise. La volonté du groupe était d'avoir une règle d'accueil des trusts sur le territoire français, faisant suite à la quasi-ratification de la Convention de La Haye sur les trusts qui, au dernier moment, avait été abandonnée. On sait qu'un ministère, non pas le ministère de la Justice, mais un autre ministère, est farouchement opposé à l'idée d'avoir une disposition civile d'accueil des trusts en France, pour des considérations qui sont tout sauf juridiques, qui sont, j'allais dire, même pas fiscales,
qui sont purement politiques, au sens de symbolique politique. Et il suffit de regarder le programme du tribunal correctionnel de Paris cette semaine pour comprendre à quoi je fais référence. Voilà la question. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur la préparation. Je ne sais pas quel autre point vous souhaitez que j'évoque. Tout a été... c'est vrai que la question s'est posée, je rejoins les observations de Gianpaolo, sur élaborer un code de source française dans un contexte où les conventions existent. Ces conventions continuent à être élaborées. Le constat qui a été fait, c'est l'incomplétude du droit européen de l'Union. Et quand je parle de l'incomplétude, je ne parle pas des matières, parce qu'entre-temps, par exemple, la filiation, les adultes vulnérables sont devenus des sujets européens. Mais c'est l'incomplétude des instruments eux-mêmes. Tout simplement en raison, par exemple, du principe d'autonomie procédurale des États. Et s'il y a un titre 3 aussi développé, c'est véritablement par la prise en compte d'un côté, et ça explique aussi les vraies différences sur le rôle du juge, le rôle des parties, des principes directeurs du procès civil à la française, du principe dispositif, pour dire les choses simplement, et la nécessité de faire le lien avec les conventions internationales, avec les règlements européens qui laissent une part majeure au juge national dans cette mise en œuvre. La France a été échaudée par la course aux juridictions qu'a entraîné la mise en place du règlement Bruxelles 2, puis 2 bis, puis 2 ter. Et certaines des dispositions du titre 3 ne s'expliquent que par le constat des insuffisances du Code de procédure civile français à permettre d'appréhender le contentieux international. Et c'est vrai que là, en revanche, je l'ai dit tout à l'heure, la comparaison était limitée parce qu'aucun des textes de comparaison possible ne va aussi loin dans le procès. Ça tient aussi peut-être à certains éléments de composition du groupe de travail. Donc d'où l'importance qui est clairement mise en avant sur ces aspects-là. Donc ça, c'est des points qui retiennent attention. Est-ce que on pouvait faire autrement? Le débat qui s'est posé, est-ce que la deuxième partie, qu'on pourrait appeler les conflits spéciaux, conflits de loi, conflits de juridiction, est-ce qu'il fallait ne pas les traiter, laisser finalement, un petit peu comme si j'ai bien compris le modèle brésilien, plutôt des principes généraux, le premier titre, probablement la question du volet du procès international, de la loi de procédure, pour dire les choses simplement, là aussi, le constat de l'incomplétude nous a amené à considérer que certains points étaient nécessaires. Et il y a des oublis. Je vais vous en donner un exemple. On n'a pas traité de la fiducie. C'est le paradoxe. On a traité du trust, mais pas de la fiducie. Donc, le travail doit continuer. Donc voilà quelques observations. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. Je suis à votre disposition, bien sûr. J'ai compris que j'étais passé au gris. Alors, des questions dans la salle à nos intervenants aussi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir. Donc, Jérémy Eman, professeur dans cette université, pour nos deux collègues qui sont en distanciel et que je remercie pour leur présentation très, très intéressante et très, très riche. Je ne sais pas s'ils souhaitent que je continue en français ou en anglais. Non, ce n'est pas la question, c'est juste pour leur parfaite compréhension. Ça va? Ça ira. Je vois sur les visages qu'ils n'osent pas dire non, donc je continue pour le public ici présent. Je voudrais juste poser une question à chacun d'entre eux parce que différents aspects m'ont interpellé. Le professeur Nishitani, notamment, a évoqué qu'il y avait en quelque sorte un brouillage de la lecture du droit international privé au Japon, du droit international privé tel qu'il se pratique en France depuis le Japon,
et que ce brouillage était essentiellement justifié par l'influence des règlements européens. Et ça m'interpelle beaucoup parce que précisément ce projet de droit international privé français pose beaucoup de questions aussi aux internationalistes français du point de savoir, un, s'il faut codifier, et deux, s'il faut précisément le faire alors même que les règlements européens vont prendre de plus en plus de place et que tout le monde le sait, même si la durée d'adoption de ces règlements sera plus ou moins longue et qu'on manque aussi, et ça c'est vrai, d'une théorie générale. Et donc ma question à Yuko Nishitani porte précisément si elle pourrait un peu expliquer cette difficulté de lecture qu'elle a ou qu'elle représente de la vision très très largement entendu asiatique du droit international privé tel qu'il se pratique en France ou en Europe, parce que je crois que ça touche d'un point très clair. On a parlé d'attractivité, de modèle du DIP français, mais aujourd'hui, le DIP français, c'est essentiellement du DIP de source européenne. Donc c'est une véritable difficulté de trouver, et je comprends la difficulté pour les internationalistes étrangers, de trouver la clé de lecture utile entre ce qui relève du droit de l'Union et ce qui relève du droit applicable dans chaque système de droit international privé étatique. Et quant au professeur WHYTOCK, j'ai beaucoup apprécié votre intervention qui révèle tout à fait les différences d'approche entre le droit des États-Unis et le droit, disons, européen et notamment français. Et votre présentation s'est focalisée sur le restatement, qui est une œuvre en quelque sorte, qui est équivalent à une codification, mais à portée fédérale. Et là, nous parlons en quelque sorte d'un projet qui est de portée simplement étatique. Et donc, la question que je voudrais vous poser, c'est comment voyez-vous, en quelque sorte, ou pensez-vous qu'une initiative, par exemple en Californie, aurait le même retentissement que cette initiative française, ou faites-vous une distinction entre l'approche du restatement, qui est donc national, qui est fédéral aux États-Unis, et cette approche ici française, qui est équivalente finalement à l'approche qu'un État fédéré pourrait avoir au sein des États-Unis, en rappelant à tous ici, mais mes étudiants le savent suffisamment, qu'il y a une compétence du Congrès qui n'a jamais été exercée et que la main, en quelque sorte, est laissée aux États, aux États-Unis, pour les questions de droit international privé. Voilà, j'ai été un peu trop long et je vous prie de m'excuser, mais vos interventions étaient très très riches. Alors. So, thank you very much. If I may answer in English, I really appreciate your question. Concerning the relationship between EU regulations and the national private international law of member states, I think there are still rooms for member states to develop theories in any case, and also specific rules. So as you have in your draft proposal in France, adoption, name, and certain areas that are not yet covered by EU regulations are still there. And as far as I can judge, the EU legislature is not very quick, particularly at the moment, in adopting new regulations. So particularly on parenthood proposal, which was published last year by the European Commission, is still underway. So in that respect, I think it's meaningful for France to have this kind of comprehensive codification, to have a model, in my view. In relation to third countries, we have particularly difficulties and that we do not know exactly under which circumstances our defendants domiciled in Japan would be asked to respond to the procedures in Europe. Because so far as the defendant is domiciled in the third country, jurisdiction rules of Brussels I do not apply, and we have to look into each member state's codification. And also for the recognition of Japanese judgments, we again have to look into the individual member states' rules.
to know whether our judgments can be recognized and enforced in France or Germany and so on. So in that respect, again, I think it's really helpful to have clear-cut rules in France, how your relationship to Japan or other third countries would be regulated. With the proviso that I have certain reservations, it was the jurisdiction rules based on the plaintiff's nationality, but that's a minor point. Thank you. Avant de passer la parole au professeur WHYTOCK, je crois que le professeur Norissa voulait réagir sur cette question, ou sur la seconde. Qu'est-ce que vous... Non, c'est par rapport à la question du domicile. D'accord, donc vous réservez tout à l'heure. Très bien. Professeur WHYTOCK. Thank you. J'espère que j'ai bien compris la question. As I understand it, the question is about the, can we draw any parallels between the relationship between the a restatement project intended to have national scope and the developments in private international law, in particular states, with the relationship between the French Code or any national approach and the development of European private international law. And I think one thing that these two dynamics have in common is that they're not, neither of them are obligatory. The restatement is not obliged to look to a particular state's approach in developing its own approach, and likewise, the EU legislator is not required to follow a particular national approach. However, it's, I think, above all, a question of persuasiveness. And I understand from the working group's report that one of the motivations for the draft for the codification project in France is precisely to articulate a model that might be attractive to at the EU level in matters that have not already been where there hasn't already been legislation. So I'm thinking, for example, if the the broader European codification projects advance, I could certainly imagine the leaders of those initiatives looking very closely at the French Code, just as the reporters of the Third Restatement, while not obliged to look closely at any particular state's law, may find the law of particular states very persuasive. One possible difference is, I think, the relationship in the United States between individual states and the restatement is dialectical, maybe more so than the relationship between European private international law and the private international law of nation states. And by this I mean that just as the restatement is not obliged to follow the approach of a given state, no state is obliged to follow the approach of the restatement. So in that direction as well, much of the influence of the restatement will depend on how persuasive it is to the judges in state courts throughout the United States. We hope that the Third Restatement will indeed, in many respects, be persuasive, but that's the only authority, the only attraction the Third Restatement really has, the only influence it can have on the development of law among the states in the United States is its success at being persuasive and presenting a model that judges find attractive and convincing and practical. So I hope that responds a little bit to the question. Again, I think that both of those dynamics operate at the level of persuasion, of identifying the approaches that are likely to work the best in practice, but maybe a little bit of a difference because that dialectic of persuasiveness operates in both directions in the context of a state in the restatement project. Donc, Sabine Cordelou. J'aurais une question pour Gustavo Monaco concernant la proposition de retenir plutôt le domicile à la place de la nationalité comme critère de rattachement. Et je crois que Cyril voulait répondre sur ce terrain-là. Ma question est la suivante, parce que
on a évidemment ce débat, et notamment du point de vue de l'intégration de la communauté, des personnes immigrées qui vivent sur le territoire. Et évidemment, leur résidence habituelle ou le domicile convient beaucoup mieux dans cette perspective que la nationalité. Mais je me demandais si au Brésil, vous avez également une certaine revendication du respect de l'identité culturelle des personnes. Est-ce qu'il y a cette demande quand même de tenir compte de cette particularité et de ne pas imposer une intégration ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez consensuel au Brésil et est-ce que ça fonctionne bien? Parce que c'est quand même le doute qu'on peut avoir en Europe de ne pas vouloir imposer quelque chose et de se montrer un minimum respectueux de cette identité culturelle. Merci. Bon, merci Sabine. Cette question que j'ai posée, c'est historique au Brésil. Elle va produire ses effets en 1942. C'est un autre monde, je sais. Mais les études des anthropologues racontent que les Japonais, surtout, qui sont au Brésil, les Syriens, les Libanais, sont obligés par ce changement de rattachement à s'interpeller. Comment la famille brésilienne se comporte, comment se forme, comment s'organise. Et ça a avoir deux effets différents. L'une, l'intégration qui est faite socialement, et une autre, que ce sont le mariage de personnes qui sont rattachées à des groupes différents et qui a organisé la société brésilienne de nos jours. Aujourd'hui, nous avons ce problème aussi. Nous avons beaucoup de Syriens, surtout, qui sont là, des Haïtiens et aussi des Ukrainiens qui sont arrivés dans cette année. Et nous avons un effort de dire à les juges brésiliens que dans ces cas-là, lui, ne sont pas domiciliés au Brésil parce qu'ils sont réfugiés. Il n'y a pas la volonté d'être là et à cause de ça, c'est pas possible appliquer le droit brésilien. Mais c'est un effort difficile parce que je sais que tous les juges du monde, si est possible, voulons appliquer son propre loi. Non, c'est la même chose au Brésil. Oui, on a l'article 12 de la Convention de Genève qui, sur le principe, interdit aux États, ou en tout cas pose le principe de l'application de la loi du domicile ou de la résidence pour ne pas soumettre les réfugiés à la loi de leur pays de nationalité réputé être l'État persécuteur. Donc c'est très compliqué de jongler entre les deux. Oui. Ouais. C'est vrai aussi qu'en France, je peux me permettre une petite remarque, le débat aujourd'hui est d'ordre symbolique. Alors, c'est un symbole qui est extrêmement important. Je pense que c'est aussi pour cela que la Commission a fait ce choix. Mais c'est très symbolique parce qu'entre les règles spéciales qui se multiplient, apparemment, on va encore en avoir une sur le petit îlot qui restait sur la Kafala. Bon, visiblement, c'est encore sur la sellette. Donc, on voit bien que ce champ se réduit de plus en plus. Donc, règles spéciales, ordre public. Combiné avec la résidence habituelle, rattachement de principe des règlements de l'Union, le champ de la nationale est vraiment se réduit comme peau de chagrin. Mais il y reste le domaine symbolique. Alors, Cyril? Non, alors. Thank you. Please forgive me if I come back for a minute or two to property law. And this is really triggered by what Chris WHYTOCK told us about American conflicts of law. And just wanted to take the opportunity once again to highlight that
in my view, the problem with international property law is that we do not have a common understanding of what property law is or what property is. That's really hindering our communication. And the intervention from the United States was just highlighting this, and also because you did not talk about the problem which haunts, so to speak, us in the European community, and that is the reconnaissance des sûretés étrangères. And that's not an issue in the States because you have Article 9 UCC, you have a uniform legislation, not by virtue of a national law, but by virtue of a very persuasive model which is adhered to in all the states. And I must say that I'm really sad that the French draft takes such a non-innovative approach. Because it would have, I was very pessimistic in my views on a Rome Zero regulation this morning, but I'm much more optimistic when it comes to property law. I think this is one of the subjects which will be taken up by the European legislator in the coming years. And I think that the French code could set an example. And as it's now as an avant-projet, so there's still hope, it could be much more forward-looking. And there are 2 points which I would like to highlight once again in this non-innovative approach. One is that it very much builds upon the French notion of what is property law. It looks at the relation between the parties. That's not property law, or it is maybe, but it's so close to a contract that that's left de côté. And then it looks to the opposability. And you all know that this is not the dividing line, for example, for a German property law lawyer. For us, it's the contractual side and the property side. And there's a property side to the relation inter partes. So this is, and the lack of understanding of these very fundamental distinctions between our jurisdictions is really also, I think, preventing the European Commission to get anywhere with the assignment regulation. We are not on a common ground when it comes to very basic notions of what is property. And when I look at the provisions about the reconnaissance and the treatment of security interests in the draft code, of course, you said, Cyril, in your presentation, that now since the reform of French secure transactions law, there are so many sûretés, and it will be easy for France to accommodate. But what about the floating charge, for example? C'était l'exemple qu'il fallait pas prendre. No, I could go on and on and on, and I stop here. But I would really, it would be great to have a more innovative approach in this codification project. Bien, alors Cyril, je crois que c'est à vous. Alors, un tout petit mot sur la propriété ou les biens. Et quand je dis volontairement la propriété ou les biens, parce que c'est une question qu'on s'est posée. Vous le savez si vous avez lu le pré-rapport, on s'est appuyé sur les travaux d'un spécialiste en la matière, professeur émérite de Paris 2, et c'est des questions que nous nous sommes posées. Et avec, au final, peut-être une ambition limitée dans ce domaine-là, avec d'ailleurs, je vais le reconnaître, une lacune, par exemple. J'ai dit tout à l'heure, on a traité du trust, on n'a pas traité de la fiducie. L'un des arguments que nous avons utilisés, c'est de dire que la fiducie, en réalité, relève du règlement romain, mais sur ces aspects contractuels. Et c'est vrai que, par exemple, ce qui manque dans la partie biens, c'est des dispositions relatives aux biens dans la fiducie. Et là, il y a, je crois,
enfin s'il y a une suite, mais pas du tout sûr que les gens qui ont travaillé sur ce que je vais appeler l'avant-projet travaillent sur le projet. Là, c'est dans les mains du ministre, mais il y a un peu d'autres choses à faire actuellement. Donc, il y aura certainement un travail à faire là-dessus. Par rapport à l'état du droit international privé français actuel des biens, il y a quand même des innovations. J'ai pas envie que Philippe Théry se fâche. Il y a quand même des innovations. Il y a quand même quelques innovations, mais la matière a été vraiment difficile. Je le répète, on a beaucoup hésité. Il y a eu au moins, sauf erreur, par 7 ou 8 versions de ce chapitre. Il est probablement, comme plein d'autres domaines, largement perfectible. Mais ce qui est vrai, c'est que là, pour le coup, quand on franchit le Rhin, il y a des vraies différences conceptuelles. Et là, on a peut-être l'illustration de la difficulté de l'harmonie des solutions quand on part à la base de situations qui sont des situations très différentes. Je voudrais revenir sur la question de la nationalité et du domicile, mais Sabine en a déjà parlé, parce qu'effectivement, vous êtes plusieurs à avoir dit c'est très surprenant de voir la place occupée par la nationalité, et c'est aussi très surprenant de voir occuper autant de place par le domicile. Alors que aujourd'hui, on a une notion qui est la notion de résidence habituelle et qui est clairement de droit positif, que ce soit les conventions de la Haye, que ce soit les règlements de l'Union. Alors, je vais peut-être pas trop revenir sur la nationalité, mais davantage parler du domicile. Dans la lettre de mission, j'y reviens toujours, hein, le groupe, il a travaillé par rapport à la mission qu'on lui a confiée. Il y a cette idée de prise en compte des intérêts des praticiens, de prévisibilité, etc. Une des choses qui frappe les observateurs, mais aussi les praticiens, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la résidence habituelle a pris une place énorme, mais que la résidence habituelle, qui a certainement beaucoup de mérite, est aussi une source de débat judiciaire majeur. Je prends un exemple très simple, le droit des successions. 3 interventions de la Cour de cassation à propos, en l'état actuel, il y a peut-être d'autres affaires en cours, je ne sais pas. 3 arrêts de la Cour de cassation française qui concernent le règlement succession, en tout cas 2 très clairement et une qui anticipe les solutions du règlement. 3 fois la question de la résidence habituelle. Vous avez peut-être vu comme moi l'arrêt du 12 octobre dernier de la Cour de justice, qui est une catastrophe absolue. Puisque là, la Cour, non content d'avoir la résidence habituelle, fait intervenir la notion désormais de résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que plusieurs praticiens qui ont été auditionnés, aussi bien d'ailleurs notaires que avocats, nous ont dit est-ce que la résidence habituelle est vraiment peut-être la fausse bonne idée? Lorsqu'on regarde l'évolution de la manière dont la Cour de justice forge la résidence habituelle, on voit que la dimension subjective, la dimension individuelle prend de plus en plus de place. Or, nous, on a un article 101 du Code civil qui précisément fait que finalement, est-ce que la résidence habituelle des instruments européens n'est pas le domicile du droit interne français? Donc, c'est des considérations essentiellement d'ordre pratique qui ont amené dans un certain nombre de cas, là où il paraissait, et je pense par exemple à la question de l'adoption, où il paraissait nécessaire pour assurer par exemple la compétence du juge d'avoir un lien de rattachement fort avec le territoire, qu'on a privilégié cette question du domicile. Et c'est aussi parfois, dans d'autres hypothèses où là c'est la nationalité qui a été choisie, le même raisonnement. On est resté sur l'idée, et ça explique que c'est une observation que faisait Sabine tout à l'heure en disant mais pourquoi la partie générale va pas beaucoup plus loin sur la question de la nationalité, c'est que on a suivi ce que nous dit la Cour de cassation qui nous dit que la nationalité est un lien de droit public. Et alors c'est peut-être très formel ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un lien de droit public, c'est une question finalement qui est peut-être d'une certaine manière davantage de droit international public que de droit international privé. Et prendre en compte la nationalité, oui. Aller plus loin dans la nationalité, on l'a quand même fait en généralisant l'idée de la liberté de choix en présence d'une plurinationalité. Là, on met fin à la position qui est aujourd'hui la position du juge français. Il faut quand même en avoir conscience. Personne ne l'a vu, hein. En tout cas dans les observateurs, personne ne l'a vu. Mais
il nous a semblé que le domicile et la nationalité, dans un certain nombre de cas, étaient des critères de rattachement plus solides, en tout cas lorsqu'ils conduisaient à commander l'application de la loi française. Et pour éviter certaines critiques, ça nous a paru une bonne solution. Mais je suis très intéressé de voir que tout le monde, en tout cas tous les observateurs extérieurs, alors que ça a été très peu relevé, je le dis, dans les commentaires internes, en tout cas dans la consultation publique, qui est essentiellement une consultation française, c'est des questions qui n'ont pas du tout été soulevées par les commentateurs, qu'ils soient praticiens ou d'ailleurs universitaires. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Oui, nous dit le grand ordonnateur. Alors. Oui, je vous en prie. Oui, j'avais une question pour le professeur WHYTOCK. Je peux faire en anglais si vous préférez. Good morning, professor. I believe it's the appropriate greeting in your situation. In the discussions this morning on our side of the pond, we mentioned how a codification project can be useful for national practitioners, but also for foreign countries. And you were talking about the restatement and mentioning how important it is for interstate conflicts in the US. But I was wondering if you had any consideration for the interest that might have a restatement for foreign practitioners when they have to decide, well, not to decide, but to find out which law is applicable. I see an advantage, which is that unlike our codification project, the restatement probably can be more educative and argumentative, whereas, as we mentioned, a law like code in France has to be normative. Now, obviously, you also mentioned an obvious limit, which is that the restatement wouldn't be binding except if courts indeed use it. So that might be a considerable limit to the interest for foreigners. But yes, in short, did you have any foreign policy consideration when restatement is invoked? Thank you for the question. And I think it's a very interesting one. So indeed, the third restatement is structured in a way that is deliberately intended to have a very explanatory educational dimension to it, in addition to the black letter rules, which are very roughly analogous to an article in the draft code. There is typically significant commentary that the reporters write to explain the scope of the black letter rule, to explain the logic and rationale for the rule. And then in addition, there are reporters' notes, which contain the common law and legislative authority and the scholarly work that we believe supports the black letter rule that we've proposed. And indeed, when we've been writing, we've hoped to have a general audience in mind. I think very much like one of the aspirations of the draft code, I think the American Law Institute would be very happy if the restatement third is among the comparative sources that people engaging in private international law development elsewhere, including in Europe, would perhaps take into account. On the other hand, you raised the very practical problem for a lawyer trying to understand what the law of a particular state is on an issue of conflict of laws. And that indeed is somewhat more complicated and something that the restatement itself cannot really address. You're absolutely correct that to really identify what, for example, how, for example, California approaches a particular choice of law issue, as a lawyer, you would need to research the law of California, which may or may not adopt a particular restatement rule. If, however, you discover that a particular state has adopted a rule from the restatement, or perhaps an entire section of the restatement, at that point, our hope would be that the commentary that we provide would be very helpful for a non-US practitioner.
So there are some limits that you identified, but there still is a hope that, that the restatement can be useful for practitioners from outside the United States. Thank you for the question. Bien, d'autres questions? Pas de questions? Alors nous allons passer maintenant au bouquet final. Alors, pour reprendre la métaphore culinaire, la cerise sur le gâteau et bien plus, avec le rapport de synthèse du professeur Sabine Corneloup.